Merhaba arkadaşlar, Keşke Games kanalına hoş geldiniz. Bulup episode 2 oynuyorduk. 3. bölüme geldik. Evet, arı kovanı sallamak episodumuzu oynuyoruz. 5. sahnedeyiz. Evet, denizaltıya girmiştik. Patronla buluşmuştuk ama işler ters gitti arkadaşlar. Çatışma çıkmıştı, çatışmıştık, sonrasında yakalamıştık ama dışarıya kaçabiliriz ama patron evet, hangarda bir şeyler olduğunu söylemişti. Onu araştırmaya gidecektik. Evet, Ivankov kargo alanından bahsetmişti. Ivankov'u bekletiyoruz. Kargo bölümünü araştıracağız. Sonra da kaçacağız anlaşılan. All yours. I'll stand guard. Without a gun? I always carry one. No. O kadar çatıştık, adam silahını hiç çıkarmadı ya. They could have killed us. But they didn't. You should be proud of yourself. Not bad at me. Nasıl bir adam bu ya? Evet, yük bölgesini araştıracağız. Şöyle bir konuşalım. Tabanca hakkında yardım geri. Yardıma gerek yok. Geri ne? Geri yaparsak ne olacak? Ha, geri çıkıyor. Yardım isteyelim mi acaba? Tabanca hakkında. Why don't you like shooting? I did it once. I wasn't good at it. Never again. Anlaşılan silahları sevmiyor ve de pek yetenekli de değil, o yüzden zorda kalmadıkça diyor yardım diyelim. You're not going to help me? No. No. I'm not a detective, and there's too much blood in this tragedy to put it down. You want blood? I promise you, we've got oceans of it right here. And unlike the blood in your Shakespeare, this is real. Yet another reason. Yine konuşuyoruz. Geri diyelim. Anlaşılan daha sonra herhalde bir şeyler isteyeceğiz. Yardım yapacağız. İsteyeceğiz. Buraları bir araştıralım bakalım. Koşmamız neydi? Evet, şuydu. Ne oldu? Kargo bölümüne geldik mi? Burası neresi? Kafesler var. Oo, testere, kanlar, manlar. Based on what I got out of Ivankov and these pieces of evidence, I guess he's a human trafficker. Is there evidence that proves Ivankov was trafficking in humans? Delil toplayacağız. Evet arkadaşlar, tablomuza bir bakalım. Denizaltı insanlar. İpuçlarımız yok. İpucu toplayacağız. Şöyle şuradan başlayalım o zaman. Evet, ipucu arıyoruz. I think they tried to clean up urine stains with some kind of powerful cleaning product made with ammonia. The marks seem to have been made by teeth, although I can't be sure. Animal fur. Just a number. Bullet casings. They probably shot at whatever was in the cage. Yeni ipucu. Bir tane ipucu aldık ama bize 3 ipucu lazım. Çıkalım. They invented these less than 20 years ago to make life easier for lumberjacks. I wonder how long it was before the mob was using them for their own ends. Harbi. Ne için kullanıyorlar? This is fresh blood. Not more than a day old.
Bir günlük olduğunu nasıl anladı bu adam ya? Dried blood. Been there a while. Kurumuş kan. Marks left by the chainsaw, no doubt. Anlaşılan bir şeyler kesmişler burada. Daha önceden de yapılmış ve yeni de yapılmış. Yani demek oluyor bu burada sürekli bir şeyler kesiyorlar. İlk sefer değil. Şurayı araştıralım. A cross painted by hand in blood. Was it the prisoner's own hand and their own blood? Olabilir. Demek ki bu hücrede bir insan vardı. Sickening smell, revolting stains. This was a toilet for whoever was locked up here. Tamam, burayı tuvalet olarak kullanmış. Burada bir insan varmıştı. The diameter of these shackles is pretty conclusive. Wrists or ankles. Tamam. Bu da yemek There's için. still some water and the food hasn't dried out completely. This cage was occupied recently. Evet. Diğerini araştıralım. I think it says Abdulkader, the owner of the biggest prostitution ring in Santa Esperanza. 3Ks. Holy Christ. 3K. Buradan da aşağıya atıyorlar anlaşılan cesetler. Parçalanmış. Jesus. Burada başka ipucu yok. Diğer odalara geçelim. Hareket ediyorum ama bir şey olmuyor. Ara diyeceğiz de nasıl arayacağız? Arayamıyoruz ki, bir şey yok. My God, what is this? Oo. Şurada bir ayak izi vardı. Bloody paw prints. Made by dogs, most likely. Köpeklere ait ama burada bir insan ayak izi de var. The boots that left these prints were fairly new, to judge by the clean outline of the sole. Blood stains trampled by the bare feet of at least 4 different people. En az 3 kişiden bahsediyoruz. Burada da bir şeyler var mı? Yok. Looks like a scoreboard. Some of the competitors have letters and a number, but towards the end there are others that only have a number.
Günlük bahis. Evet, kazanan Apollo diyor. Turnuva kazananı. Bir turnuva yapılmış. Herhalde insanlar insanlara karşı bir ölümüne 3K6. Hücrelerdeki insanları kapıştırmışlar herhalde burada. En son Apollo kazanmış. Çünkü 3K var şurada mesela sağda. Kaybetmiş. Apollo'dan yapmış, sonra Apollo kazanmış. Şurayı inceleyelim. Ivankov said he dreamt of becoming a boxer. Did his dreams come true down here? Anlaşılan ölümüne bir dövüş yapılmış. There's more than blood on here. There's chunks of brain. Oo, beyin parçaları. Ölümüne bir mücadele. The leather's ripped, torn by teeth. Allah Allah. Bir ipucu daha aldık. Şöyle biraz daha araştıralım, sonra tablomuza girelim. İpuçlarını toplayalım, birleştirmeye çalışalım. Burası bitti. Anlaşılan burası bahis dövüş yapılan mekan. Ölümüne bir dövüş. Şuraya bir daha bakalım. Şu listede bir şeyler var gibi görünüyor ama. Bulamadık. Apollo. Daha fazla gidemiyorum. Evet, şimdi bu tarafa bakalım. Oo, daha yukarısı da var anlaşılan. Oo. Bayağı büyük bir alan. They're still damp. Hala nemli. Yakın zamanda kullanılmış. Burası soyunma odası olsa gerek. Çocuklar için mi? Şampuan. Quite the contrast with the rest of the room. I'd almost say it was cleaner than my shower at home. Damn, where's the key? Yukarıya çıkacağız anlaşılan. Yazıhaneye. Aç bakalım. Could this be Sophia Capone? In any case, it seems that someone paid an extremely high price. 1500. Specific orders. Short, red-haired adolescent. Middle-aged white man. Young Negro girl. Looks like Ivankov was paid for some of them, but some were rejected.
No doubt about it. Ivankov likes boxing. I knew it. Ha! Evet, burada bir kasa var ve şifre istiyor. Şifreyi bulmamız lazım. Dün gecenin kazananıyla değiştirdim diyor. Dün gece kim kazanmış ki? Ve 3 haneli KKK olmaz. Sayı istiyor bizden. Apollo da olamaz. Buraya bir listede şey vardı. Bir bakayım. Neredeydi o liste? Şimdi önce şuraları da bir araştıralım. A receipt from the most expensive children's clothes store in Santa Esperanza, issued yesterday. Kulikov, the most versatile vodka in the world. I wonder how many death sentences came out of this thing. Guido Colombo. According to Capone, that's the name Sophia's kidnapper used to pass himself off as her uncle when he took her from the school. We owe this beautiful work of forgery to the talent of Carlo Baccarini. May he rest in peace. Yalnız deli malzeme topladık, ipucu topladık, bir tomar. Şimdi şöyle bir başlayalım bakalım. İnsanlar diyor. 3 tane insan bulacağız. Biri kafesler. The cages are labeled with letters or names and numbers. Kafesler değil. Şimdi şu. A bucket that contained excrement. Tamam. Şu. Shackles the right size for wrists and ankles. Bir de insan. Chewed and stained with blood and body tissue. Şu Recent tabii. traces of food and drink. Şimdi. No doubt about it. There were people in these cages. Evet, The size aynen. of the shackles, the troughs for food and drink, and the buckets for waste prove it. Can I prove that the people held here were sold? Şimdi müşteriler. Buradaki 3 insan satılmış. Şu. According to Ivankov's register, not all his merchandise is accepted by the customer. A scoreboard, like a knockout tournament. O değil, yok. Towels that are still damp. Chewed and stained with blood and body tissue. Abi nasıl olur? Human bodies, dismembered and piled up like trash. İpucu eksik. The cages are labeled with letters, or names and numbers. The labels on the cages could refer to the customers who buy human merchandise from Ivankov. I base this assumption on the register, in which some of the pieces are marked as acceptable and paid for, and others are not. What does he do with the ones that are rejected? Reddedilenleri tabii ki kesip buraya atıyorlar. Ya da kafese koyuyorlar. Şunu bir Cages that deneyelim. likely house dogs. Yok. Bu. Sonra bir saniye. Chewed and stained with blood and body tissue. Dövüşe tabi tutuluyor.
Şu neydi ya? Children's shampoo. Someone wanted them to look perfectly presentable. Yok bu değil. Someone paid a lot of money for a piece of merchandise that could well be Sophia Capone. Yok bu da değil. A hefty receipt for children's clothes with yesterday's date. Yok bunlar da değil. Towels that are still damp. A scoreboard, like a knockout tournament. With all the pieces that are rejected by his customers, Ivankov organizes fights, probably to the death, between prisoners and between prisoners and dogs. Maybe even between prisoners and his own men. What is the fate of those that lose? Tabii ki şu. A metal table on which bodies were mutilated recently. Biri bu, diğeri de şu. Parçalamış atmışlar. Human bodies, dismembered and piled up like trash. It seems clear that those that lose in combat are hacked to pieces. Some of them while they're still alive. I'd say they're then thrown into the water, but there's no proof. Evet, ne oldu? Şimdi çıkacağız. Dışarı atılmış ama etrafta tabii ki kanıt yok da şu şifre olayına. Üç haneli bir şifre lazım bize. Son kazanan. Şimdi gidelim bakalım bir aşağıya. Şu tablomuzu bir de açalım. Başka bir yer açıldı mı? Yok. Başka bir yerimiz yok. Denizaltıdayız. Devam edelim, aşağı inelim. Dostumuza soralım bakalım. Şeker çocuk diyor. So you have a sweet tooth? Yeah. And that's why they called you the Sugar Kid? All right. What do you want to know? Son kavga. I'm sorry about Billy Johnson. I don't know how it happened. I didn't mean to hit him so hard. Well, I did, but you catch my drift. First of all, I should have been letting him beat me. The fight was fixed. But I wasn't in the mood, and I took it out on poor Billy, a white boy who probably had no idea was rigged. You satisfied? Anything else? Var tabii ki. Hapishane. How did you survive on Gore Island? Alphonse. When I arrived, he was still in his prime, and he ruled the roost. He protected me until years later, I had to protect him. You satisfied? Anything else? Tabii ki. Why did you shoot those people? The white guy's friends follow the black guy who accidentally killed him. They're 20 at least. They start insulting him. The black guy takes it. After the insults, the spitting starts. The black guy takes it. The shoving. The black guy takes it. Kick from the back. The black guy takes it. Another and another. Black guy turns and fights back. And the mob, growing by the minute, falls on him. Someone fires a shot in the air. Everyone backs off. That someone is the dead guy's brother. He sticks a gun in the black guy's face, but the black guy's quicker. He grabs the gun, shoots him in the chest. While the crowd runs, the black guy empties the gun, not pausing to take aim. 1 dead, 4 wounded, 13 years. Reduced due to temporary insanity. There you are. Now you know who I am. So, what's the secret ingredient? The deal was that you would tell me who you are, and I found it out for myself. You win, my friend. For now. Bir daha yardım diyelim. You're not going to help me? No. No? I'm not a detective, and there's too much blood in this tragedy to put it down. You want blood? I promise you, we've got oceans of it right here. And unlike the blood in your Shakespeare, this is real. Yet another reason. Yardım kayboldu. Bir daha Why don't tabanca you diyelim. like shooting? I did it once. I wasn't good at it. Never again. Tamam, şimdi tablomuza bakalım. Tablomuzda yeni şeyler yok.
Şöyle tekrardan bir dolaşalım, ipuçlarımız. Kasayı çözmemiz lazım bizim. Şuradaki listedeki şeye bir bakayım. 3 haneli sayılar vardı çünkü. Apollo'nun sayısı kaç? 42. 209. KKK 213. Son kazanan Apollo. 209 olabilir o zaman. Evet, 209 deneyelim. KKK 213. 209 deneyelim. %9. %0 tamam. Tam da zaten 0 ile 9 zaten oradaymış. Bir tek en başa değiştirmemiz yetti. Şimdi anahtar aldık. Anahtar nereye açıyor? Bingo. Bingo. İnelim bakalım. Şurada bir kafes var mıydı? Açabileceğimiz bir şey var mı? Bir konuşalım bakalım. Yardım diyelim. You're not going to help me? No. No. I'm not a detective, and there's too much blood in this tragedy to put it down. You want blood? I promise you, we've got oceans of it right here. And unlike the blood in your Shakespeare, this is real. Yet another reason. Heh, işte buranın. Açalım bakalım. O bir oda. The Bir çocuk giant odası container has olsa been used gerek. to hold children. Was Sophia Capone held in the container? Bir çocuk odası. Çocuk tutuluyormuştu burada. İç çamaşırları. Doesn't look like the dress Capone said Sophia was wearing. Boy's underwear. Dirty. Well, Sophia was wearing a blue dress with flowers that I personally ordered for her from Italy. She was also wearing white ballet shoes with daisies embroidered on them. No adult could sleep here. No adult could sleep here.
What do you have to do to a child before they draw something like that? These prisoners were treated reasonably well, all things considered. Şimdi tablomuzu açalım. Yer. The forgeries belonging to Sophia Capone's kidnapper. A hefty receipt for children's clothes with yesterday's date. Someone paid a lot of money for a piece of merchandise that could well be Sophia Capone. Children's shampoo. Someone wanted them to look perfectly presentable. Towels that are still damp. Yer. A girl's shoe identical to the one that Capone said his granddaughter Sophia was wearing. A shoe identical to the one described by Capone, and the documents used by the person pretending to be Sophia's uncle make it certain that she was held here. Sophia Capone was here, but did she get out? Dışarı çıktı mı? A hefty receipt for children's clothes with yesterday's date. Dünün tarihi atılmış diyor. Buradan çıkmamış demek ki. Kendi Someone paid a çıkmamış lot of yani. money for a piece of merchandise that could well be Sophia Capone. According to the register, Ivankov was paid for Sophia, which means she was handed over to his customer. Sophia Capone got out of here, but did she get out alive? Hayatta mıydı? Islak nemli Towels that are havlu. still damp. Children's shampoo. Someone wanted them to look perfectly presentable. Evet. Bu A da hefty receipt for children's clothes with yesterday's date. evet aynen. The damp towels, the children's shampoo, and the receipt from the Dışarı children's clothes temizlenip shop dışarı indicate that çıkmışlar. they washed and dressed the children before taking them away. Evet aynen. I strongly doubt that they washed them just to kill them, so there is reason to believe Aynen. that Sophia Capone is still alive. Aynen. We're done here. Let's go. Already? Tamamdır. I thought I'd have time to finish Act 4. Are you doubting my efficiency as a detective? That would depend on the quality of your conclusions. Hadi. Hadi o yükleyelim. Dışarı çıkalım. Birileri gelmeden. Ne? Ne oluyor? Ivankov is a human trafficker. He has various customers who make specific requests. Slavers, pimps, God knows what else. Bulduğumuz ipuçlarının hepsini gösteriyor. Nasıl yaşanmış, neler yaşanmış. He kidnaps them and puts them in these cages, shackling them and feeding them like animals until he's ready to complete the order. When he has enough, or maybe when the designated day comes around, his customer comes here and decides which of his catches are satisfactory and which are not. İnsan What does he tacirliği do with the yapıyor bir nevi. rejects? For many people, this would be a problem, but not for Ivankov. Like a true boxing fan, he organizes fights between the failed candidates. Bloody tournaments, possibly to the death. Satılmayanları burada dövüşe tabi tutuyor. Yine bahis üzerinden. I'm sure his men place bets, and that the whole sick spectacle, like the Roman circus, helps keep morale high. But, as in the circus, it's not just people that fight. There are animals too. In these cages, Ivankov kept dogs. He forces the survivors to fight them, wearing boxing gloves, until the dogs tear them apart. And if anyone survives, Ivankov's own men finish the job. Evet. Tabii This kazanamayanları leads da us to the next problem. What does Ivankov do with the bodies? Easy. yanıt basit. He cuts them up on this table, one by one, alive even,
if they had the bad luck not to die in the arena. Teker teker parçaladı I ve don't know. Maybe he throws them overboard. onları deniz That's altından always risky. attı. Maybe if we interrogate him when he wakes up, he can tell us more. But that's not what really interests us. What really interests us is what's inside, or what was inside, this container. In recent weeks, Ivankov has kidnapped 9 children for an anonymous client who pays him a fortune for each one of them. The most expensive item of all has been given the initials SC, our Sophia, as proved by one of her shoes, which I found in there. Today, or possibly last night, the customer took delivery of the children and paid in full. Before this, Ivankov bought them new clothes and gave them a shower. Evet. Why would he do that? Is it Çünkü to sell them sattı. into adoption in wealthy families? I very much doubt it, but I can't figure out another reason. Evet, başka neden düşünemiyoruz. What I do Satmış olmalı. think is that his client doesn't want to leave loose ends. I think he forced him to get rid of the rest of his prisoners. This is why they organized fights yesterday, dismembered the combatants, and even killed all the dogs. Vay anasını, bütün her şeyi You anlattı joking? vallahi. Şaka mı yapıyorsun diyor. Oh, man. Let's take this piece of shit to Capone. What? They're old friends. I'm sure Alphonse will be happy to. Out of the question. You saw what he did to Burke. You want him to do it again? Want us to lose another witness? Christ, 20 years ago I let a child murderer slip through my fingers. I won't let that happen again. What if the two cases are related? Not gonna persuade you, am I? No. Okay. Bak ya. Ne yaptı, bize bayılttı. Defindeki tabut, başarımın adına bak ya. Bizi yani tabuta mı koydu? Wake up, Elliot. Are we there? No, still a ways to go. But from here we have to go on foot. Evet arkadaşlar, yine araştırma bölümüne gideceğiz. Dockers'ı takip et görevimizin adı. Bölümümüzü burada bitireceğiz arkadaşlar. Baya bir şey çözdük arkadaşlar, olayları takip ettik, dövüşleri öğrendik. Evet, bakalım nasıl bir maceraya daha devam edeceğiz arkadaşlar. Bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yeah. Yeah. Cash game.